question exactly, and let me explain the question to show that the motion of a simple pendulum is simple harmonic and to derive the time period of a simple pendulum. Let us see what is a simple pendulum. And a simple pendulum ante, if you see the construction, you'll have a fixed support, a fixed support for which or to which a metallic bob is suspended by means of a inextensible string. So idamma, this is a fixed support, ఇది ఒక inextensible string. So దీనికి ఒక మెటాలిక్ బాబ్ దీన్ని కనెక్ట్ చేస్తే now, so actually this is because it is inextensible, so this will not come down, right? So this will be in the same plane. Now, so what is actually simple harmonic motion and what is oscillatory motion? Let us see now clearly. Right, if you give a small displacement on either side, so what happens? Let us take displacement on one side. This is the displacement, that is angular displacement you are giving to this simple pendulum. Let us say it is theta. Now, theta, we know that theta is equal to in terms of angular velocity, because displacement is equal to velocity into time. So this theta is equal to omega into time. Fine. Now, this is, okay, let us again try to understand the question. Entama question enti? That the motion of a simple pendulum is simple harmonic and to derive the time period of a simple pendulum. So we are going to derive the time period of a simple pendulum t is equal to 2 pi root L by G. Entama 2 pi root L by G. Enti sir, L ante enti? L is the length of the simple pendulum and G is the acceleration due to gravity. లెంత్ అంటే ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి వరకు క్యాలిక్యులేట్ చేయాల్సి వస్తుంది? ఈ ఫిక్స్డ్ సపోర్ట్, ఈ రిజిడ్ సపోర్ట్ ఏదైతే ఉందో అక్కడి నుంచి see exactly to the center of the metallic bob. As you see here, no, I am just only taking up to the center of the metallic bob. That is the length of the pendulum. Fine. So kabatti, so this is T, this is L. We are going to prove that time period. Again, let me give you what is time period. Kada? Time period ante, so the time taken for the simple pendulum to make one complete oscillation. ఇక్కడ ఆసిలేషన్ అంటే నాన్న మీన్ పొజిషన్ లేదా ఈక్విలిబ్రియం పొజిషన్ నుంచి ఈ ఫస్ట్ ఎక్స్ట్రీమ్ పొజిషన్కి వెళ్ళి అక్కడ నుంచి మళ్ళీ బ్యాక్ టు ది మీన్ పొజిషన్ అండ్ అగైన్ టు ది అదర్ ఎక్స్ట్రీమ్ పొజిషన్ అండ్ కమింగ్ బ్యాక్ టు ద ఈక్విలిబ్రియం ఆర్ మీన్ పొజిషన్. దిస్ ఈజ్ వన్ కంప్లీట్ సైకిల్ అండ్ ద టైమ్ టేకెన్ ఫర్ వన్ కంప్లీట్ సైకిల్ ఈజ్ కాల్డ్ టైమ్ పీరియడ్. ఏంటమ్మా, వాట్ ఈస్ టైమ్ పీరియడ్? టైమ్ పీరియడ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ అ టైమ్ టేకెన్ to complete one cycle t. That we are going to prove as 2 pi root L by G. L ante enti? Length of the simple pendulum, which is calculated from the rigid support to the center of the metallic bob. Fine. So that's what we are going to prove. First, see, let me take the first part. The first part of the question, to show that the motion of a simple pendulum is simple harmonic. Simple harmonic ante em prove cheste saripotundi sir? Simply nana acceleration is directly proportional to displacement అని చెప్తే సరిపోతుంది. Because simple harmonic motion యొక్క basic necessary and sufficient condition ఏంటంటే, if the acceleration of the particle or object is directly proportional to the displacement, then we can say that otherwise A is equal to some constant k times of displacement. Here we are going to prove that A is equal to minus omega square into x. That's what we have seen yesterday kadamma. So already we have seen previous video lo manam chusam acceleration is nothing but minus omega square into x ani, లేదా acceleration as a function of time is equal to minus omega square into x of t అని చూసాం. అక్కడ x of t అంటే we have taken x of t where x of t is nothing but a cos omega t కదా. సో a cos omega t లేదా a cos omega t plus 5 ఇలా కనుక రాయగలిగితే then we can say it is harmonic and then it is simple harmonic because it is the simplest of oscillatory motion. Now, so let us take the construction part of the simple pendulum. This is what, kabatti construction ఏంటంటే ఇదమ్మా construction ఒక rigid support. This is the rigid support లేదా rigid end and this is the length of the simple pendulum L. This is the length of the simple pendulum. This is the angular displacement theta. Angular displacement. నేను ఎప్పుడు థీటాని డిగ్రీ అని రాయకూడదమ్మా, ఎందుకంటే నేను చెప్పాను ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ వీడియోలో థీటా రేడియన్స్, బికాజ్ ఒమేగా రేడియన్ పర్ సెకండ్లో ఉంటుంది కాబట్టి టైం కూడా సెకండ్స్ కాబట్టి థీటా రేడియన్స్లో వస్తుంది. రేడియన్స్ వచ్చినప్పుడు డిగ్రీ అని మెన్షన్ చేయకూడదు. సో లెట్ us టేక్ ఇట్ యాజ్ ఓన్లీ థీటా. కాబట్టి
Now a is equal to minus omega square x అని చెప్తే సరిపోతుంది. కాబట్టి it is sufficient to prove a is equal to minus omega square x. అంటే acceleration of the pendulum is directly proportional to displacement and acceleration is equal to some negative that is minus negation of omega square times of displacement. సరే, ఇది చెప్పడానికి now let us understand. Let me take you again. 1 minute. So let us take another slide. Yeah. So first, see, the first part is to prove that it is simple harmonic, right? So what is simple harmonic motion? As I told you, please see now, you take, this is, spring. Now therefore on either side, you may, you get angular displacement. Fine. So therefore this is the pendulum. Let us see, fine. Now let us try to understand what is acceleration, because as you see మనం ఏం చేసాం, ఫోర్స్ ఈ డైరెక్షన్ అప్లై చేసి కొంచెం డిస్ప్లేస్మెంట్ ఇచ్చాం. కాబట్టి ఫోర్స్ మనం ఏ డైరెక్షన్లో అప్లై చేసాం, ఈ డైరెక్షన్లో అప్లై చేసాం. కాబట్టి డిస్ప్లేస్మెంట్ ఈ డైరెక్షన్లో ఉంది కాబట్టి వీ హ్యావ్ గివెన్ ఫోర్స్ ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్ అండ్ గాట్ ద డిస్ప్లేస్మెంట్ ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్. ఓకే సార్, మరి వెలాసిటీ కానీ యాక్సలరేషన్ కానీ ఎటు ఉంటాయి? సో వాట్ ఈజ్ యాక్సలరేషన్ అంటే మనం మీన్ పొజిషన్ నుంచి తీసుకొస్తున్నాం కాబట్టి ఈ పెండులంని either దిస్ సైడ్ ఆర్ దిస్ సైడ్, ఎటువైపు నుంచి అయితే తీసుకొస్తాము ఆబ్వియస్లీ, బికాస్ that is our force or your acceleration is directly proportional to displacement. This is what we are going to show. Force or acceleration is directly proportional to displacement. No, because ఈ డైరెక్షన్లో ఫోర్స్ అప్లై చేసాం, we got the displacement, angular displacement theta. ఫైన్. కాబట్టి ఇక ఒక మ్యాక్సిమం వన్స్ యూ రీచ్ ద ఎక్స్ట్రీమ్ పొజిషన్, ఇక్కడికి వచ్చేప్పటికి యూ నో వెరీ వెల్ దట్ వెలాసిటీ బికమ్స్ జీరో, బట్ యాక్సలరేషన్ ఈజ్ డైరెక్టెడ్ టువర్డ్స్ ది మీన్ పొజిషన్. ఎందుకంటే ఏ పొజిషన్లో అయితే స్టార్ట్ అయ్యామో అక్కడ నుంచి మనం జస్ట్ లైక్ దట్, మీకు ఐ జస్ట్ గివ్ యూ అన్ ఎగ్జాంపుల్. యూ కెన్ టేక్ 2 examples టు అండర్స్టాండ్ దిస్. హ్యావ్ యూ ఎవర్ ట్రై, ఏదైనా ఒక వాల్ నుంచి ఒక బ్రిక్ని తీసుకొస్తున్నాం అనుకో, ఒక బ్రిక్ని సపరేట్ చేస్తుంటే దట్ బ్రిక్ ఆల్వేస్ ట్రైస్ టు గో బ్యాక్ టు ఇట్స్ స్టేబుల్ పొజిషన్. సో దట్ ఈస్ హౌ, ఓకే, యూ కెన్ జస్ట్ విజువలైజ్ దట్. ఇక్కడ కూడా అంతే అమ్మా. సో ఇక్కడ నుంచి ఏ మీన్ పొజిషన్, ఏ స్టేబుల్ పొజిషన్ నుంచి అయితే మనం తీసుకొస్తున్నామో మళ్ళీ అదే డైరెక్షన్లో అదే పొజిషన్ డైరెక్షన్లోకి యాక్సలరేషన్ ఉంటుంది. కాబట్టి ప్లీజ్ సి అంటే ఏంటి, వాట్ ఈజ్ యాక్సలరేషన్ హియర్? సో ఇది ఎఫ్సి ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ. ఇక్కడ నుంచి తీసుకొచ్చాం కాబట్టి నా ఇక్కడికి వచ్చేప్పుడు వెలాసిటీ జీరో అవుతుంది, కానీ బట్ యాక్సలరేషన్ విల్ నాట్ బి జీరో. యాక్సలరేషన్ జీరో అయితే మళ్ళీ దెర్ ఇస్ దిల్ నాట్ బి ఎనీ పీరియాడిక్ మోషన్ ఆర్ టు అండ్ ఫ్రో మోషన్. సో ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత వెలాసిటీ జీరో అయినా కూడా సిన్స్ యాక్సలరేషన్ ఉంటుంది కాబట్టి పెండులం ఏమవుతుంది, బికాజ్ వన్స్ యూ రిలీజ్ ద పెండులం ఇట్ మేక్స్ ఆసిలేషన్స్. యాజ్ యూ సీ హియర్ ఇట్ మేక్స్ ఆసిలేషన్స్. సో ఇక్కడ దాకా వచ్చిన తర్వాత వెలాసిటీ జీరో అవుతుంది, మళ్ళీ ఇక్కడికి వచ్చేప్పుడు వెలాసిటీ మ్యాక్సిమం అవుతుంది, మళ్ళీ ఇక్కడికి వచ్చేప్పుడు వెలాసిటీ జీరో అవుతుంది, మళ్ళీ ఇక్కడికి వచ్చేప్పటికి యాక్సలరేషన్ వెలాసిటీ బికమ్స్ మ్యాక్సిమం. కాబట్టి ఎక్స్ట్రీమ్ పొజిషన్స్ దగ్గర వెలాసిటీ జీరో అవుతుంది అండ్ ఇట్ ద మీన్ పొజిషన్ లేదా ఈ పొజిషన్ దగ్గర దిస్ వెలాసిటీ ఈజ్ మ్యాక్సిమం. ఫైన్. కాబట్టి దో వెలాసిటీ ఈజ్ జీరో, ఇక్కడ కానీ వెలాసిటీ జీరో అయినా కూడా యాక్సలరేషన్ ఉంటుంది కాబట్టి because the pendulum it retraces its path and we get a maximum velocity at the mean position. Clear on this? Fine. Kabatti, so we can simply say it is a to and fro motion. I am writing here a to and fro motion. A to and fro motion. Fro ante from anamma. A to and fro motion from a fixed point. A to and fro motion from a fixed point. From a fixed point. From a fixed point is oscillatory. A periodic motion is oscillatory. And we can say this as SHM because we are going to express our displacement as some sinusoidal component లేదా cosine of omega t. కాబట్టి ఫస్ట్ ఇట్ మస్ట్ బి ఆసిలేటరీ ఫంక్షన్. SHM అవ్వాలంటే అది ఆసిలేటరీ అయి ఉండాలి. తర్వాత డిస్ప్లేస్మెంట్ కనుక ఏ సైన్ ఒమేగా టీ లేదా ఏ కాస్ ఒమేగా టీ అని రాయగలిగితే చాలు. సో బికాస్ బోత్ ద టర్మ్స్ ఇన్వాల్వ్ సైన్ అండ్ కొసైన్. సో దీన్ని ఏమంటామంటే వీ కాల్ యాజ్ పర్ ఫోరియర్ సిరీస్ వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ హార్మోనిక్. కాబట్టి వీ హ్యావ్ ప్రూవ్డ్ నౌ. ఫస్ట్ పార్ట్ ఈజ్ డన్. ఫైన్. సో మెయిన్ రాయాలి మీకు యాక్సలరేషన్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు డిస్ప్లేస్మెంట్ అండ్ యాక్సలరేషన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సమ్ కాన్స్టెంట్ టైమ్స్ ఆఫ్ డిస్ప్లేస్మెంట్. ఆల్రెడీ yesterday we have seen, let us recall x of t displacement as a cos omega t లేదా omega t plus phi. దీన్ని ఒకసారి డెరివేటివ్ కడితే దానికి వెలాసిటీ పార్ట్ వస్తుందమ్మా. వెలాసిటీ వచ్చి మైనస్ ఏ ఒమేగా
sin omega t plus phi, దాని గ్రాఫ్స్ కూడా చూసామమ్మా. అండ్ లాస్ట్లీ ఎలాస్టీ యాక్సలరేషన్ ఈజ్ మైనస్ ఏ ఒమేగా స్క్వేర్ ఇంటూ కాస్ ఒమేగా టీ ప్లస్ ఫైవ్. ఈ కాస్ ఒమేగా టీ ప్లస్ ఫైవ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ డిస్ప్లేస్మెంట్ కాబట్టి ఐఎమ్ రైటింగ్ హియర్ మైనస్ ఏ ఒమేగా స్క్వేర్ లేదా మైనస్ ఏ ఒమేగా స్క్వేర్ ఇంటూ ఎక్స్, ఒమేగా స్క్వేర్ ఇంటూ ఎక్స్, ఒమేగా స్క్వేర్ ఇంటూ ఎక్స్. Fine, it is proved. Now the second part of the question. So let us go for the second part of the question. What is the second part of the question? To derive the time period of the pendulum, to derive the expression for the time period of the pendulum. ఇదమ్మా ఏమని ప్రూవ్ చేస్తున్నాం? టైం పీరియడ్ ఆఫ్ ది పెండ్యులం. That we are going to prove it as time period is equal to 2 pi times of root L by G. ఇది ప్రూవ్ చేయాలి. ఇది ప్రూవ్ చేయాలంటే అగైన్ లెట్ మీ టేక్ ది ఫార్మా దట్ ఈస్ ద మోషన్ ఆఫ్ ది సింపుల్ పెండ్యులం. You take in detail, that is, this is the pendulum. Now, as you see here, this is the pendulum. Let me take this point, fixed point as A, and this point as E. See, this is O and this is A. Now give a small displacement on either side. Now as you see here, this is where up to which the bob moves. Fine. So therefore, this angle I take it as theta, which is equal to omega t, angular displacement, right? Now, since, so the main part here, it is a metallic bob whose weight is actually what? Nana mg. If m is the mass of the bob, metallic bob, appudu emovutundi weight emovutundi mg. Fine. This weight will be acting vertically downwards. You must be knowing kada. So kabatti tension a direction lo untundamma, tension will be in the opposite direction. So tension in the string is T1, which is acting in the opposite direction, right? So T1 is directly equal to mg. So this is for the equilibrium position. But when it is moved to a little c other side with a small displacement, now when you resolve this mg into components, as you see there, now mg is the same weight of the bob kada, అదే weight. అయితే ఏమైందమ్మా ఇక్కడికి వచ్చేప్పటికి ఈ mg అనే వెయిట్ కనుక మీరు కనుక కాంపోనెంట్స్ కింద రిజాల్వ్ చేస్తే ఈ వెయిట్ని, లెట్ మీ నౌ షో యూ, దిస్ ఈజ్ తీటా. సో దేర్ ఫోర్ యాజ్ యు సీ, నన్ను ఇది తీటా కాబట్టి ఇది తీటా అవుతుంది, దీనికి ఆపోజిట్ యాంగిల్ అని ఇది కూడా తీటా అవుతుంది. సో కాబట్టి ఇక్కడ ఈ డైరెక్షన్లో mg యాక్ట్ చేస్తుంటే ఈ డైరెక్షన్లో mg కాస్ తీటా దాని కాంపోనెంటు నానా, ఈ డైరెక్షన్లో ఏమవుతుందమ్మా mg సైన్ తీటా అవుతుంది. సో mg సైన్ తీటా అనేది ఈ డైరెక్షన్లో కాంపోనెంట్. సో జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇప్పుడు ఈ సింపుల్ పెండ్యులమ్ మూమెంట్లో దిస్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ ఓ, ఫిక్స్డ్ ఎండ్ దగ్గర ఏదైతే ఉందో ఆ పాయింట్ ఓ కింద తీసుకుంటున్నామా, ఈ పాయింట్ ఏ, అండ్ దిస్ పాయింట్ ఐ టేక్ ఇట్ యాజ్ బి, దిస్ పాయింట్ ఐ టేక్ ఇట్ యాజ్ బి. మనం ఏం ప్రూవ్ చేయాలి? ఒకసారి సింపుల్ పెండ్యులమ్ ఒక కంప్లీట్ ఆసిలేషన్ చేయడానికి పట్టే టైము t ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 pi root L by G అని చెప్పాలి. t ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 pi root L by G అంటే లెంత్ ఆఫ్ ది పెండ్యులమ్ ఏమో L, ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి వరకు అమ్మా? ఫిక్స్డ్ సపోర్ట్ నుంచి సెంటర్ ఆఫ్ ది మెటాలిక్ బాబ్ వరకు ఉన్న డిస్టెన్స్ లెంత్ ఏదైతే ఉందో అది L. నా సో ఇది L కాబట్టి కొంతసేపు దీన్ని ఏమనుకుందాం అంటే ఇది కర్వ్ కింద కనబడుతున్నా కూడా దీన్ని కొంతసేపు ఎక్స్ అనుకుందాం అమ్మా, ఎక్స్. ఫైన్, ఓకే, ఎక్స్. సో లెట్ మీ నౌ give you, so what is the weight of the bob that is metallic bob? mg, you know well. కాబట్టి ఇదే పెండులం ఇక్కడికి వచ్చేప్పటికి ఈక్విలిబ్రియం పొజిషన్ నుంచి ఎక్స్ట్రీమ్ పొజిషన్ దగ్గరికి వచ్చేప్పటికి అక్కడ అదే వెయిట్ యాక్ట్ చేస్తుంటుంది. కానీ ద టెన్షన్ ఇన్ ద స్ట్రింగ్ ఈజ్ సంథింగ్ డిఫరెంట్, ఇట్ ఈస్ T2. This T2 is not equal as mg, but this T2 is something ma. This T2 is, as you see, when you look into the free body diagram, T2 is equal to mg cos theta, because this is the horizontal component, that is, when you resolve this mg into components, this is mg cos theta and mg sin theta. So now T2 is equal to mg cos theta. You take this equation as 1. Fine. But what is the component? What is the restoring force here? The restoring force is the force. ఒక్కసారి ఇక్కడ దాకా వచ్చేసిన తర్వాత మళ్ళీ ఏం చెప్పాను? యాక్సలరేషన్ ఈజ్ డైరెక్టెడ్ టువర్డ్స్ మీన్ పొజిషన్ అని చెప్పాం. కాబట్టి యాక్సలరేషన్ మీద లేదా రెస్టోరింగ్ ఫోర్స్, యాజ్ యు సీ దేర్, మళ్ళీ పెండులం ఇక్కడికి వచ్చేయాలి కాబట్టి దీని మీద మళ్ళీ నెగిటివ్ డైరెక్షన్, ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో ఫోర్స్ యాక్ట్ చేయబడుతుంది. దాన్నే వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ రెస్టోరింగ్ ఫోర్స్. సో రెస్టోరింగ్ ఫోర్స్
పేర్లోనే ఉందమ్మా. ఇట్ ఈస్ ద ఫోర్స్ విత్ విచ్ ఇట్ ఈస్ దిస్ ఎఫ్ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఎంజీ సైన్ థీటా. రెస్టోరింగ్ ఫోర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఎంజీ సైన్ థీటా. ఎందుకనమ్మా, ఈ డైరెక్షన్లో రెస్టోరింగ్ ఫోర్స్ ఉంటుంది, ఆ ఫోర్సే దీన్ని మళ్ళీ బ్యాక్ తీసుకొస్తుంది కాబట్టి దాన్ని రెస్టోరింగ్ ఫోర్స్ అన్నాం. దాని వాల్యూ ఎంత? మైనస్ ఎంజీ సైన్ థీటా. మైనస్ ఎందుకు తీసుకోవాల్సి వచ్చింది? బికాజ్ ఇస్ ద ఆపోజిట్ డైరెక్షన్, సో దేర్ ఫోర్ ఇట్ ఈస్ రెస్టోరింగ్. కాబట్టి ఎఫ్ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఎంజీ సైన్ థీటా. ఓకే సార్, సో విత్ వాట్ యాక్సలరేషన్ ఇట్ ఈస్ పుల్డ్ బ్యాక్ అని అడిగారు అనుకో అమ్మా, అప్పుడు నేనేం చెప్పాలి? ఎఫ్ఆర్ బై ఎం అని చెప్పాలి. ఎందుకంటే ఫోర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంఏ కాబట్టి ఎఫ్ఆర్ బై ఎం అని తీసుకుంటే నాకేమవుతుందమ్మా? మైనస్ ఎంజీ సైన్ థీటా బై ఎం వేసుకుంటే నాకేమొస్తుంది? మైనస్ జీ సైన్ థీటా వస్తుంది. అంతేనా? సో యాక్సలరేషన్, ఎంత యాక్సలరేషన్తో మా ఈ బాడీ మళ్ళీ పుల్ అవుతుంది బ్యాక్కి? సో దిస్ పెండులమ్ విల్ బి పుల్డ్ బ్యాక్ విత్ అన్ యాక్సలరేషన్ ఈక్వల్ టు మైనస్ జీ సైన్ థీటా. కాబట్టి యాక్సలరేషన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రెస్టోరింగ్ ఫోర్స్ బై ఎం మైనస్ ఎంజీ సైన్ థీటా బై ఎం ఆర్ మైనస్ జీ సైన్ థీటా. ఫైన్ స్టూడెంట్స్, ఆర్ యూ గెటింగ్? ఫైన్. సో ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ జీ సైన్ థీటా, రైట్? ఈ యాక్సలరేషన్ ఎప్పుడున్నాం? లెట్ us see what is this distance x. ఓకే, వీల్ క్యాలిక్యులేట్ దిస్ డిస్టెన్స్ x. ఇక్కడ మీరు చూడటానికి ఇది కరువు కింద కనబడుతున్నా కూడా యూ కెన్ అప్రాక్సిమేట్ ఇట్ యాజ్ ఎ స్ట్రైట్ లైన్. ఎందుకని అంటే ఏ స్మాల్ లెంత్ ఆఫ్ ది కర్వ్, ఏ స్మాల్ లెంత్ కెన్ బి అప్రాక్సిమేటెడ్ యాజ్ ఎ స్ట్రైట్ లైన్ ప్రొవైడెడ్ ద యాంగిల్ ఈజ్ వెరీ మినిమం, రైట్? సో కాబట్టి నన్ను ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ థీటా బేస్ మీద వాట్ ఈస్ ద లెంత్ ఆఫ్ దిస్ ఆర్క్ ఆఫ్ ది సెక్టర్ ఏదైతే ఉందో ఆ ఎక్స్ తీసుకుంటే ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు దిస్ ఎక్స్. ఎందుకని ఎక్స్ అని రాశాను? బికాస్ దో ఇట్ ఈస్ ఆర్క్ యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ టేక్ ఇట్ యాజ్ స్ట్రైట్ లైన్. సో ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లెంత్ ఆఫ్ ది ఆర్క్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రేడియస్. దిస్ ఈజ్ హియర్ ద రేడియస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ లెంత్ ఆఫ్ ది పెండులమ్ ఇంటూ థీటా. సో దేర్ ఫోర్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎల్ థీటా, ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎల్ థీటా నాన్న. సో కాబట్టి ఈ మైనస్ జీ సైన్ థీటాలో థీటా స్మాల్ వాల్యూ కాబట్టి ఫర్ వెరీ స్మాల్ వాల్యూస్ ఆఫ్ థీటా యూ కెన్ అప్రాక్సిమేట్ యాజ్ సైన్ థీటా యాజ్ థీటా. సో ఇట్ ఈస్ సింప్లీ మైనస్ జీ థీటా. ఏంటిది? మళ్ళీ చూద్దాం ఒకసారి. మైనస్ జీ సైన్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ జీ థీటా ఎప్పుడు రాయగలను? ఈ థీటా వాల్యూ స్మాల్ ఉంటే సైన్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు థీటా. మీరు తెలుసమ్మా మీకు సైన్ జీరో ఈజ్ జీరో. ఓకే, ఫర్ వెరీ స్మాల్ వాల్యూస్ ఆఫ్ థీటా సైన్ థీటా కెన్ బి టేకెన్ యాజ్ థీటా, రైట్? సో కాబట్టి నాకేమొచ్చింది? యాక్సలరేషన్ మైనస్ జీ ఇంటూ థీటా. ఇక్కడ థీటా అంటే ఎక్స్ బై ఎల్ కాబట్టి, థీటా అంటే ఎక్స్ బై ఎల్ కాబట్టి, సో దేర్ ఫోర్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ జీ ఇంటూ ఎక్స్ బై ఎల్. ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ జీ ఇంటూ ఎక్స్ బై ఎల్. ఫైన్. సో కాబట్టి ఏ వచ్చిందమ్మా? ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ జీ ఇంటూ ఎక్స్ బై ఎల్. సో వీ కెన్ క్యాలిక్యులేట్ నౌ వన్స్ యూ గెట్ ది వాల్యూ. సో యాక్సలరేషన్ అంటే యాజ్ పర్ సింపుల్ హార్మోనిక్ డెఫినేషన్ బేసిస్ ప్రకారం యాజ్ పర్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ సింపుల్ హార్మోనిక్ మోషన్ ఏం చూసాం? ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఒమేగా స్క్వేర్ ఎక్స్. ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఒమేగా స్క్వేర్ ఎక్స్. కాబట్టి ఇదేమో ఈక్వేషన్ 1 అని తీసుకోండి, లేదా అక్కడ 1 తీసుకుంటే దీన్ని 2 తీసుకుందాం, దీన్ని 3 తీసుకుందాం. ఓకే, సో దేర్ ఫోర్ యూ టేక్ దిస్ యాజ్ 2 అండ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టేక్ దిస్ యాజ్ 3. దిస్ 3 ఫ్రమ్ 2 and 3 యాజ్ యూ సీ నానా బోత్ గివ్ సేమ్ వాల్యూ. ఇక్కడ యాక్సలరేషన్, ఇక్కడ యాక్సలరేషన్ కాబట్టి సో ఐఎమ్ రైటింగ్ ఇట్ యాజ్ ఎల్హెచ్ఎస్ రెండింటికి సేమ్ కాబట్టి ఆర్హెచ్ఎస్ని ఈక్వేట్ చేస్తానన్న. సో ఈ ఆర్హెచ్ఎస్ ఈక్వేట్ చేస్తే మైనస్ ఒమేగా స్క్వేర్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ జిఎక్స్ బై ఎల్, మైనస్ జిఎక్స్ బై ఎల్. సో కాబట్టి ఐ కెన్ క్యాన్సిల్ మైనస్ సైన్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్. సో కాబట్టి అన్లెస్ అండ్ అంటిల్ మీకు ఒక ఒమేగాకు వాల్యూ వస్తే తప్పించి యూ కెనాట్ గెట్ టైం పీరియడ్. ఎందుకని అడుగుతారేమో. సో ఒమేగా స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నాన్న ఇక్కడ ఎక్స్, ఇక్కడ ఎక్స్ కాబట్టి ఒమేగా స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీ బై ఎల్. సో మీకు చూస్తే ఈజీగా అర్థమవుతుంది ఒమేగాకి టైం పీరియడ్కి రిలేషన్ అంటే యాంగులర్ ఫ్రీక్వెన్సీకి నానా. సో టైం పీరియడ్కి రిలేషన్ ఏంటంటే ఒమేగా, బట్ సిన్స్ ఒమేగా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2π/t, what is the relation between angular frequency and time period? Omega is equal to 2π/t or t is equal to 2π/omega. So kabatti I am writing here omega square ante 4π. Please take now. So omega square ante emavutundana I am writing omega is equal to root g by l. Omega is equal to root g by l, but omega is 2π/t. So I am writing here 2π/t is equal to 2π/t ఈజ్ ఈక్వల్ టు రూట్ జీ బై ఎల్. నాకు కావాల్సింది కేవలం టైం పీరియడ్ మాత్రమే అమ్మా. సో టైం పీరియడ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ నౌ 2π ఇంటూ రూట్ ఎల్/జీ. 2π ఇంటూ రూట్ ఎల్/జీ. సో దిస్ ఈజ్ హౌ వీ ప్రూవ్ దాట్ ద టైం పీరియడ్ ఆఫ్ సింపుల్ పెండులమ్, the time period of simple pendulum is t is obtained as 2π root L/g. What is L? Length of the simple pendulum,
and g is the acceleration due to gravity, and t is the time period, that is the time taken for one complete oscillation. Let us go back and check once again the question. This is the proof for the second one, right? So let us go back. So this is our question. To show that the motion of a simple pendulum, C is simple harmonic, and to derive the time period of a simple pendulum as t is equal to 2 pi root L by G. ఫస్ట్ బేసిక్ క్వశ్చన్ ఎలా ప్రూవ్ చేసామమ్మా? మోషన్ ఆఫ్ ఎ సింపుల్ పెండులం అంటే ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్. సో సింపుల్ పెండులం నార్మల్లీ డస్ వాట్? వెన్ ఎవర్ యూ గివ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఇట్ మేక్స్ ఆసిలేషన్స్ ఆన్ ఎయిదర్ సైడ్. కాబట్టి ఏం చేస్తామో అది అటు ఇటు తిరుగుతుంది. చెప్పాను ఫస్ట్లో మీకు జోక్ కూడా వేసాం మనం, రైట్? కాబట్టి ఎలా అయితే మీ గర్ల్ ఫ్రెండ్ మీరు February 14th బొకే ఇస్తే ఎలా అయితే అటు ఇటు తిరుగుతుందో, సో దట్ ఈస్ హౌ యువర్ దిస్ వన్ ఆల్సో మూవ్స్ హియర్ అండ్ దేర్, రైట్? కాబట్టి నాన్న వాట్ ఈజ్ మెయిన్, వాట్ ఈజ్ సింపుల్ హార్మోనిక్? సింపుల్ హార్మోనిక్ అని చెప్పాలంటే ఆసిలేటరీ మోషన్ అయితే సరిపోదమ్మా. ఇట్ మస్ట్ బి ద సింప్లెస్ట్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఆసిలేటరీ మోషన్ అండ్ ఇట్ మస్ట్ కంటైన్ ఏ హార్మోనిక్. అప్పుడే దాన్ని సింపుల్ హార్మోనిక్ మోషన్ అంటాం. కాబట్టి యూ సీ హియర్, కాబట్టి ఒక సింపుల్ పెండులం చిన్న డిస్ప్లేస్మెంట్ ఒకవైపుకి తీసి వదిలేస్తే ఇట్ మేక్స్ ఆసిలేషన్స్ టు అండ్ ఫ్రో మోషన్ అబౌట్ ఫిక్స్డ్ పాయింట్. సో దిస్ ఈజ్ ద టు అండ్ ఫ్రో మోషన్ అబౌట్ ఏ ఫిక్స్డ్ పాయింట్ కదా. కాబట్టి ఈ ఫిక్స్డ్ పాయింట్ మనం ఏమన్నాం, మీన్ పొజిషన్ లేదా ఈక్విలిబ్రియం పొజిషన్ అన్నాం. దాని చుట్టూ అటు ఇటు తిరుగుతుందమ్మా. సో ఇటు అటు ఆసిలేట్ చేస్తుంటుంది. కాబట్టి వీ కెన్ సే, హౌ కెన్ వీ సే నౌ? ఫస్ట్ థింగ్ ఈజ్, ఫస్ట్ పార్ట్ is nothing but acceleration. So if acceleration is directly proportional to displacement x and displacement is again a harmonic one, then we can say it is simple harmonic. యాక్సలరేషన్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఎలా కన్ఫర్మ్ చేయొచ్చు? ఇక్కడ దాకా వచ్చేప్పటికి ఇక్కడ వరకు, బికాజ్ యూఆర్ అప్లయింగ్ ఫోర్స్ స్టిల్ హియర్, ఇక్కడ ఏమవుతుంది, వెలాసిటీ జీరో అయిపోతుంది. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఫర్దర్ మూవింగ్ ఎనీవేర్. 1 minute. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ మూవింగ్ ఫర్దర్ ఎనీవేర్. కాబట్టి వెలాసిటీ జీరో అయిపోతుంది ఇక్కడికి వచ్చేప్పటికి. బట్ వెలాసిటీ జీరో అయినంత మాత్రం యాక్సలరేషన్ జీరో కాదు. సో బికాస్ ద యాక్సలరేషన్ ఈజ్ ఆల్వేస్ డైరెక్టెడ్ టువర్డ్స్ ద సేమ్ పొజిషన్ ఫ్రమ్ విచ్ ఇట్ ఈస్ పుల్ గివెన్ డిస్ప్లేస్మెంట్. కాబట్టి అదే డైరెక్షన్లో ఉంటుంది కాబట్టి యాక్సలరేషన్. సో వీ సే దట్ ఇట్స్ యాక్సలరేషన్, యాక్సలరేషన్ ఇఫ్ యూ టేక్ ఫిగర్ in this direction you get a of t or v of t, and displacement you are giving in this direction. But this acceleration is directly proportional to displacement. మీరు అంత ఎక్కువ డిస్ప్లేస్మెంట్ అయితే అంత యాక్సలరేట్ అవుతుందమ్మా. దట్ ఫైన్, ఇట్ ఈస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్. మోర్ ఈజ్ ద డిస్ప్లేస్మెంట్, మోర్ ఈజ్ ద యాక్సలరేషన్. అయితే ఈ ప్రపోర్షనాలిటీ ఎంత సార్? మాకు ఎగ్జాక్ట్గా క్వాంటిఫై చేసి చెప్పండి సార్. మాకు కరెక్ట్గా ఇది డిపెండ్ అవుతుంది కాదండి, ఎగ్జాక్ట్గా ఎంత ఉంటుంది చెప్పమంటే అప్పుడు నేనేం చేయాలన్నా, ఐ హ్యావ్ టు గివ్ యూ ఏ కాన్స్టెంట్, సో విచ్ ఈజ్ నథింగ్ అదర్ దాన్ మైనస్ ఒమేగా స్క్వేర్. సో ఈ మైనస్ ఒమేగా స్క్వేర్ చెప్పడం, మైనస్ సైన్ ఇదేంటంటే హియర్ ద మైనస్ సైన్ ఇండికేట్స్ that the acceleration is on the other direction for displacement. So that is, okay, so displacement is towards the other extreme and acceleration is towards the mean position. Kabatti opposite direction lo untundi kabatti we say a is equal to minus omega square x, right? Where x is displacement, yesterday we have seen nana, x of t is equal to what is this? A cos omega t plus phi. A cos omega t plus phi. So displacement normal oka wave ఒక వేవ్ తీసుకుంటే దాని యొక్క ఇన్స్టంటేనియస్ వాల్యూ మనం ఆల్రెడీ ఏ కాస్ ఒమేగా టీ ప్లస్ 5 అని చూసాం. సో వాట్ ఈస్, యూ అండర్స్టాండ్ నౌ? కాబట్టి వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఏ కాస్ ఒమేగా టీ ప్లస్ 5 ఆర్ ఏ సైన్ ఒమేగా టీ, రెండిట్లో సైను కాసు ఇన్వాల్వ్ అయి ఉన్నాయి. కాబట్టి ఫోరియర్ సిరీస్ ప్రకారం ఏం చెప్పుకున్నాం? ఏ పీరియాడిక్ ఫంక్షన్ ఈజ్ వెన్ ఇట్ కెన్ బి ఎక్స్ప్రెస్డ్ యాజ్ ఏ సూపర్ పొజిషన్ ఆఫ్ సమ్ సైన్ అండ్ కొసైన్ టర్మ్స్ విచ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ దట్ ఈజ్ హార్మోనిక్. కాబట్టి సో యాక్సలరేషన్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు డిస్ప్లేస్మెంట్ వేర్ ద డిస్ప్లేస్మెంట్ ఈజ్ హార్మోనిక్. కాబట్టి మనం ఏం చెప్పొచ్చమ్మా? సో ద మూమెంట్ ఆఫ్ ద సింపుల్ పెండులం ఈ సింపుల్ హార్మోనిక్ అని ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ చెప్పొచ్చు. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ దాంట్లో సెకండ్ బిట్ ఏంటి? టు షో దట్ ద టైమ్ పీరియడ్ ఆఫ్ ఎ సింపుల్ పెండులం టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 pi root L by G. అది చెప్పడానికి నేను ఏం తీసుకున్నామ్మా? యాజ్ యు సీ నౌ ఇది ప్రూవ్ చేయడం గురించి ఏం చేస్తాం మనం? లెటస్ దిస్ ఈజ్ వాట్ 2 pi root L by G అని చెప్పాలంటే ఫస్ట్ ఈ లెంత్ ఉన్న సింపుల్ పెండులం తీసుకున్నాం. దాని యొక్క లెంత్ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి వరకు క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం? మరి రిజిడ్ సపోర్ట్ నుంచి సెంటర్ ఆఫ్ ది మెటాలిక్ బాబ్ వరకు. దీని కొంచెం డిస్ప్లేస్మెంట్ ఇది వదిలేస్తే, బికాజ్ ఇట్ మేక్స్ ఆసిలేషన్స్ టు అండ్ ఫ్రో మోషన్ అబౌట్ దిస్ ఫిక్స్డ్ పాయింట్. దీన్ని ఏమంటామా? మీన్ పొజిషన్ లేదా ఈక్విలిబ్రియం పొజిషన్ అంటాం. సరే, కాబట్టి థీటా ఈజ్ యాంగులర్ డిస్ప్లేస్మెంట్ అండ్ థీటా ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఒమేగా టీ. థీటా అంటే అమ్మా వాట్ ఈస్ థీటా? ఒమేగా టీ. ఫైన్. సో ఇఫ్ యూ లుక్ మా ఫ్రీ బాడీ డయాగ్రామ్ చూస్తే దాని మీద యాక్ట్ చేసే ఫోర్స్లు ఒకసారి చూద్దాం.
సో సింపుల్ మీన్ పొజిషన్లో ఉన్నప్పుడు ఆ మెటాలిక్ బాబ్ మీద వెయిట్ యాక్ట్ చేస్తుంటుంది వర్టికల్లీ డౌన్వర్డ్స్ అండ్ దెల్ బి ఏ టెన్షన్ ఇన్ ద స్ట్రింగ్ T1. కానీ అదే దాన్ని ఇక్కడ తీసుకొచ్చినప్పుడు ఎక్స్ట్రీమ్ పొజిషన్కి వచ్చేప్పటికి అది వాట్ ఈస్ ద కాంపనెంట్ ఆఫ్ ది వెయిట్ యాక్టింగ్ అలాంగ్ దిస్ డైరెక్షన్, ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ అంటే వాట్ ఈస్ ద కాంపనెంట్, విచ్ కాంపనెంట్ ఆఫ్ వెయిట్, దిస్ ఈజ్ mg is the weight. So horizontal component of it, that is mg cos theta, is equal to the tension in that string. కాబట్టి T2 is nothing but mg cos theta. That's what I have taken kada. So T2 is equal to mg cos theta కాబట్టి what we can now show, T2 is equal to mg cos theta, right? As you see T2. Now then what is restoring force? రెస్టోరింగ్ ఫోర్స్ అంటే ఏ ఫోర్స్ అయితే మళ్ళీ సింపుల్ పెండులం బ్యాక్ వచ్చేస్తుందో మెయిన్ పొజిషన్కి, సో కాబట్టి యాక్సలరేషన్ ఏ డైరెక్షన్లో ఉంటుందో ఆ డైరెక్షన్లో రెస్టోరింగ్ ఫోర్స్ ఉంటుందమ్మా. కాబట్టి రెస్టోరింగ్ ఫోర్స్ Fr ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ mg sin theta. ఎందుకని ఈ డైరెక్షన్లో ఉంటుంది, ఈ డైరెక్షన్ అంటే దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వర్టికల్ కాంపనెంట్ ఆఫ్ దిస్ mg sin theta. ఓకే, లేకపోతే మీరు ఒక దాన్ని హారిజాంటల్గా తీసుకుంటే ఒకటి వెర్టికల్ అవుతుంది, మైనస్ mg sin theta. కాబట్టి యాక్సలరేషన్ ఎంత యాక్సలరేషన్తో వెనక్కి వస్తుంది చూస్తే మైనస్ ఎఫ్ అంటే వాట్ ఈజ్ యాక్సలరేషన్, ఫోర్స్ బై మాస్ ఆర్ F ఈజ్ ఈక్వల్ టు ma మైనస్ mg sin theta బై m, అది మైనస్ g sin theta అవుతుంది. సరే, మైనస్ జై sin theta మైనస్ g sin theta అని మైనస్ g theta కింద తీసుకోవచ్చా అంటే తీసుకోవచ్చు. ఎప్పుడు ఈ theta వాల్యూ స్మాల్ ఉన్నప్పుడు sin theta బికమ్స్ theta అంటే సో a ఈజ్ నథింగ్ బట్ మైనస్ g theta. సార్ దీంట్లో థీటాకి ఎక్స్ప్రెషన్ ఇవ్వండి అంటే యాంగులర్ డిస్ప్లేస్మెంట్కిను రిలేషన్ బిట్వీన్ లెంత్ అండ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఏంటి రిలేషన్ అంటే లెంత్ ఆఫ్ ది ఆర్క్ ఆఫ్ ది సెక్టర్ OAB, దిస్ ఈజ్ ద ఆర్క్, AB ఈజ్ ద ఆర్క్. దాన్ని మీరు వెన్ యూ జాయిన్ విత్ ఎ స్ట్రైట్ లైన్, సో దిస్ ఆర్క్ కెన్ బి అప్రాక్సిమేటెడ్ ఎస్ ఎ స్ట్రైట్ లైన్. కాబట్టి ఎక్స్ డిస్టెన్స్ ఏదైతే ఉందో దట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ L ఇంటూ theta ఈజ్ ఈక్వల్ టు x బై L. కాబట్టి A ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ g thetaలో theta బదులు x బై L రాస్తే నాకు ఒక ఎక్స్ప్రెషన్ వచ్చిందమ్మా మైనస్ gx బై L. కానీ నాకు తెలుసు ఈ సింపుల్ పెండులం యొక్క మూమెంట్ సింపుల్ హార్మోనిక్ అని. సింపుల్ హార్మోనిక్ అంటే కంపల్సరీ నెసెసరీ సఫిషియంట్ కండిషన్ ఏంటి, A can be is directly proportional to displacement. కాబట్టి A is equal to minus omega square x, already we have seen కదా. సో A is equal to minus omega square x అంటే A cos omega t. కాబట్టి రెండింటిని ఈక్వేట్ చేస్తే ఐ గెట్ omega square is equal to g by L. సో మీరు జాగ్రత్తగా అర్థమా బట్టి దెర్ ఇస్ నో నీడ్ టు బై హార్ట్. మీకు కావాల్సిన టైం పీరియడ్ కావాలంటే ముందు ఒమేగా కావాలి. కాబట్టి ఒమేగా ఎలా వస్తుందో చూడండి, ఒమేగా ఈ రెండు రిలేషన్స్ నుంచి ఒమేగా వస్తుంది. సో దీంట్లో ఎక్స్ క్యాన్సిల్ చేస్తే omega square is equal to g by L. కానీ ఒమేగాకిను అంటే యాంగులర్ ఫ్రీక్వెన్సీకి టైం పీరియడ్ ఉన్న రిలేషన్ T/T కాబట్టి, లేదా 2πf. ఒమేగా అంటే 2πf, ఓకే, 1 బై టైం పీరియడ్ ఇస్ కాబట్టి ఫ్రీక్వెన్సీ. సో యూ గెస్ట్ ఈక్వేట్ 1 and 2 రెండు ఒకటే దాన్ని చూపిస్తున్నాయి, ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ అండ్ సెకండ్ ఈక్వేషన్. సో రెండింటి యొక్క RHSని ఈక్వేట్ చేస్తే 2π/T ఈజ్ ఈక్వల్ టు g by L. సో సింప్లీ రూట్ g by L అండ్ T ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2π√L/g. సో దిస్ ఈజ్ హౌ వీ కెన్ ప్రూవ్.